Good morning everyone. নীলাচল এডোবৰ ফালৰ পৰা আমি যোনটো ফ্ৰী টেষ্ট সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰে মক টেষ্ট নম্বৰ 4 টো আমি আপোনালোকৰ কাৰণে অলৰেডি প্ৰভাইড কৰিছোঁ টেলিগ্ৰাম চেনেলত কুৱেশ্যন পেপাৰটো সেই টেষ্ট নম্বৰ 4 ৰে আনসাৰ কি আৰু এটা লিটিল ডিসকাশন কৰিম আমি এইটো ভিডিঅ'ত সো আপোনালোকে যদি অলৰেডি আমাৰ মক টেষ্ট নম্বৰ 1 2 and 3 এক্সেছ কৰা নাই আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰি ল'ব আমাৰ চেনেলটোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব to access the test লগতে আপোনালোকে যদি যিকোনো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তো হাইলি ৰিকমেণ্ড যে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যাতে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিকোনো এক্সামৰ ৰিলেটেড ফ্ৰী কন্টেন্ট আমি প্ৰভাইড কৰি থাকোঁ আমাৰ চেনেলত তো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটোক যদি জয়েন কৰি লয় থ্ৰু সাবস্ক্ৰাইবিং আৱাৰ চেনেল এণ্ড জইনিং আৱাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ you can access our free content so দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াতে Okay, so first question কি সুধিছে it's about Sangam literature কি সুধিছে which one of the following statement about Sangam literature in the ancient South India is correct so Sangam literature আমরা জানো South India এটা oldest literature হয় Sangam literature কোনটো correctly mention কৰা আছে so the correct answer to option number B social stratification classification of Varna was known to Sangam poet yes Sangam poets আমাৰ যোনটো Varna system আছে সেইটো বিষয়ে জানিছিলে এটা অলপ আনসাৰবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব the poets in Varna system the Sangam age of poet বোৰে জানিছিলে Varna systemৰ এইকেইটা গ্ৰুপিং যেনেকে the new king arhasers then vaishyas traders velalars farmers and brahmanas so basically they knew the Varna system okay question number 2 le ahu which of the following pairs are correctly matched okay so Lothal ami jano it is an ancient document this is correct Sarnath first sermon disile buddha it is also correct Nalanda the great seat of Buddhist learning this is also correct but Rajgir was not the lion capital of Ashoka it was Sarnath so option number statement number 2 is wrong sorry statement number 3 yes 3 is wrong so kundu combination correct ho jabo 1 2 and 4 so option number C is the correct answer okay with reference to religious practice and beliefs in ancient India consider the following statements Ashoka's 12th rock edict discourages religious intolerance and promotes respect for all sects so religious intolerance to absolutely Ashoka যোনটো edit আসলে to discourage কৰে আৰু respect for all sects promote কৰে Indus Valley civilizations of clear evidence of temple structure and horse worship no horse worship or temple structure or clear evidence নাই bits and pieces আছে but clear evidence পোৱা নাযায় so this is wrong as seal predicting a yogic figure surrounded by animals such as the worship of Proto Shiva or Pashupati deity this is also correct it is believed that IVC যোনটো Pashupati seal পোৱা গৈছে হে Pashupati seal to present day Shiva god Shiva লগত resemble কৰে so statement 1 and 3 is correct so option number B is correct question number 4 le ahun consider the following statement regarding the administrative practices of medieval India okay so key person this statement is the office of Mir Bakshi was introduced during the reign of Alauddin Khilji to supervise the standing army this is not correct the office of Mir Bakshi was not started by Alauddin Khilji correct answer only statement 3 is correct ঠিক আছে this is correct this is also wrong আমি চাই লওঁ কি ডিটেইলস দিয়া আছে okay ইক্তা সিস্টেম তো যোনটো হয় তো গুপ্তা পিৰিয়ড obviously আনা নাছিলে ইক্তাদাৰী সিস্টেম বা ইক্তা সিস্টেমটো আমি জানো দিল্লী সুলতানৰ সময়তে স্টাৰ্ট হৈছিল তো স্টেটমেন্টটা চাই লব পাৰিব Mir Bakshi office was not introduced by Alauddin Khilji basically then Ikta was not indigenous it was introduced by in India by Delhi Sultanate during the Islamic administrative practice and Amil was in charge of local revenue collection so this is correct Amil was in charge of local revenue collection in Delhi Sultanate question number 5 la hoy dia okay question number 5 correct answer to ho option number A 2 only explanation to sale yate ho okay the Heliodorus pillar is associated with Vaishnavism not Shaivism ঠিক আছে it was erected by Heliodorus a Greek ambassador likely during the Sunga period not the modern period
Sunga period, Sunga dynasty সময়ত আহিছিলে Heliodorus basically. So Saivism নাছিলে, it was Vaishnavism or represent কৰিছিলে. Okay, then statement 2 is correct. Kisle Bhaja caves are located in Maharashtra, belongs to the Hinian sect or Theravad, and contains notable features like Chaitya halls and stupas. Okay, Chaitya halls are what are Chaitya halls? These are places where Buddhist monks worship or pray. Jot assemble কৰি তাতে pray কৰিছিলে এটোকে Chaitya halls বুলিও কয়. Incorrect. Statement 3 is incorrect. The Thanavala caves are associated with Jainism, not Saivism. So mostly the caves Buddhism but Jainism লগতে related হয়. Indian যোনবোৰ Vaishnavism হওক বা Saivism হওক directly link নাথাকে the caves হওক. তেনেকৈ আপোনাক guess কৰিব পাৰিব. Question number 6 লা আহোঁ. Question 6 ৰ correct answer to option number B. Okay. Statement number 1 is wrong. The primary purpose of constitution is to ensure social and economic democracy. No, it's not the primary purpose only. The primary purpose is to limit the power of government. Statement 3 is incorrect. The constitution does not determine objective through DPSP. The constitution does not determine to dia ase to bhul hoy jay. Constitution determine kore the objective of governance through DPSP. So statement 2 or 3 is wrong. Statement 2 is correct. The constitutional government is always a limited government. This is also correct. But constitution thake. What do you mean by limited government? Basically, I mean that limited government kotha ko, that means at a government that is not all powerful. It is limited by certain rules and regulations. And in India, the rules and regulations come through constitution itself that binds the government under certain limitations, making them not make drastic changes to our system. Like kunba kaile jodi kunba ejon prime minister hoy jene koy na ami India secularism concept to otai dibo bicharu, he concept to anibo noariba because India is running on the basis of constitution. With reference to the Constituent Assembly of India, consider the following statement. Constituent Assembly bikhoye hodise, it was formed based on the cabinet mission plan. This is correct. Okay, Rajendra Prasad was the chairman of drafting committee. This is not correct, and this is also not correct. Drafting committee kita bohisile eta dia ase sao 29 August 1947 on drafting committee bohisile. Obviously drafting committee ami jehetu indi 3 বছৰ মান লাগিছে আমাৰ drafting committee total কামবোৰ complete কৰিবলৈ near about 3 years. So আপুনি জানে আমাৰ constitution 1950 adopt কৰা হৈছে, so তাৰ পৰা 3 years minus কৰিলে at least 1947 to হয়. So 1949 to হ'বই নোৱাৰে সেইটো কাৰণে. So আমি year দেখিলে আমি গম পাওঁ যে drafting committee 1949 to at least set up হোৱা নাছিলে. So only one is correct. Option number A is the correct answer. Question number 8 লে আহোঁ. Separation of power বিষয়ে সুধিছে. Correct answer to হ'ব option number D, 2 only. কি দিয়া আছে that India does not follow a strict separation, and it is not explicitly mentioned. Okay, and statement number 3, it is incorrect that there is overlap, especially there is overlap between executive and legislature. Amra jane executive and legislature mon overlap ase amar constitution ote. Amar council of minister executive hoy jay, kintu amar jontu parliament as a whole etu legislature hoy jay. So they are overlapping. Council of minister or legislature or part hoy, so there is an overlap. Which of the following statement regarding inflation indices in India is are correct? ঠিক আছে, ইয়াৰে statement number 1 to correct hobo. CPI service include kore while WPI, that is wholesale price index, service include nokore. CPI gives higher weightage to food articles compared to, so this is also correct. CPI food articles opor beshi weightage kore, so if food articles prices beshi up down kore, then CPI price index bahut fluctuate kore. As per latest guidelines, RBI uses WPI to set its monetary policy target. নহয়, RBI CPI use kore. This is wrong. CPI use kore for monetary policy target. So statement 3 is wrong. So only 1 and 2 is the correct answer. Okay, regarding inflation or eta proshno hoy. Okay, I think repetition hoy gol eta same question or dubar. So eto ami skip korim.
Next question on consider the following statement regarding planetary features. Planetary features of Venus has thicker atmosphere and higher surface pressure than Earth due to its extreme level of carbon dioxide. Okay, this is correct. Venus' atmosphere is extremely thick and high pressure than Earth because of extreme level of carbon dioxide. बहुत बेसी carbon dioxide present होने कारण Venus has a very thick atmosphere. The orbital period of planet is directly proportional to its diameter. Statement 2 is incorrect. The orbital period of planet is not directly proportional to its diameter, but rather it is directly proportional to the distance with the Sun. Jupiter is further from Sun than Mars, thus has longer period. देखिला statement 3 to কৈছে যে the orbital period is directly proportional to the distance from the Sun, and that is why statement 3 is correct, but statement 2 is incorrect because orbital period does not depend upon the diameter of the planet. Okay, so option number C is the correct answer. 1 and 3 is the correct answer. With reference to Earth's magnetic field, consider the following statement. This statement is wrong. It is 11 degree hobo. Magnetic axis of Earth in geographical axis of 11 degree eta make banai. Or Thumba in southern India lies in Earth's magnetic equator. This is also correct. The magnetic North Pole is located near the Ellesmere Island in northern Canada. This is also correct. So only one is incorrect. So option number B, 2 and 3 are correct answer. Okay. One is incorrect. It is 11 degree, not 23.5 degree. Consider the following statement regarding albedo. Albedo already. Albedo ki hai? The reflecting power of any body. So high albedo car hai. Snow surface or high albedo hai. Mercury being closest to sun has the one of the highest albedo. No, albedo Mercury not highest because Mercury surface dark for current albedo to come. Close हुआ आतर थका लगर इको difference create নহয় albedo case. Albedo basically focuses on the reflecting ability of a body, light reflecting ability essentially. Earth's albedo is higher than Mercury's due to the presence of cloud and water bodies. This is correct. So 1 and 3 is correct. So option number C is the correct answer. Question number 14 le all fast double try kori dia. Okay, 14 or correct answer to option number A, that is 1 and 2. Yet 3 to bhul ho jay. All satellites including polar satellites are launched eastward. No, polar satellite is launched towards the north or south pole, not towards the eastward. Most of the satellites eastward provide kora jay jate earth rotation to use kori easily orbital le gusi jab pare aru sonkale jate escape velocity to attain kori pare. But polar satellite bur north pole ba south pole phale ba northward ba southward he launch kora jay. Okay, 15 with reference to weight of object and earth shape, consider the following. Option number D correct ho jabo. All of the statements are correct. Essentially earth shape is oblate spheroid. Poles weight to besi hoy than on the equator because poles amar earth to eta apnal kobo pare eta jodi apnal ball loy aru etu hesi die matha phalopa eta ki hobo major part to olop bulge out hoi jabo. He bulge part to ki hoy center ba dur hoy aru juntu jagat ami hesi rakhisu he jaga to center le usor hoi jay. Henoko amar earth to upor jehetu bulge side major bulge hai upor pressure dia karone ba gravity karone bostu humai jo ase ba olop closer to the center of the earth. As a result, the force of gravity on these two poles are higher than the equator. Yes sir. Question number 16 la question number 16 or correct answer to option number D, that is ABC. A2 correct, B2 correct, C2 correct. Yes sir. The government India has allowed private pharmaceutical companies to manufacture and sell oxytocin for domestic purpose. No, government of India oxytocin to manufacture and sell koribole directly allow no kore. Baki statement correct. Oxytocin is also known as love hormone. Etu pregnancy khomoy to females body release hoy jate telok pain feel no kore as such aru lactating mothers oxytocin release kore mane body release kore essentially. Next question 17 le it's related to science of प्रश्न है जाए hardness of water related प्रश्न है statement kita sai lo paiba apnaloke. Correct answer to 1 3 and 4 statement ka sai lo. Washing soda ki kore temporary hardness aru permanent hardness dutate kaam kore.
by precipitating calcium and magnesium into soluble carbonates. Simple. Statement 2 to wrong ho jay. Lime treatment is effectively only effective for temporary hardness. It way permanent hardness to remove koribo noare. Zeolite or permutite, this statement is also correct. Synthetic cation exchanger, this statement is also correct. চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, বেছি ডিটেইলছত নকৰো ইয়াতে। Question number 18 লে আহো এতিয়া। নেশ্যনেল ফুড সিকিউৰিটি এক্ট 2013 ৰিলেটেড প্ৰশ্ন হয়। ইয়াতে 1, 2 and 4 অপশ্যন নম্বৰ A is correct। আপোনাৰ নম্বৰ 3 কি ভুলকে দি আছে চাওঁ আমি। Ration card mandatorily in the name of eldest male member of the household. No, it's the female member, the eldest female member of the household নামত ration card issue হয়। And statement number 5 is also wrong. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana provides subsidized food grain to all citizens irrespective of NFSA beneficiary status. This is wrong because all citizen নহয়, basically যোন already NFSA beneficiary status যাৰ আছে তেওঁলোকেহে food grain পায় under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana। ঠিক আছে, কিমান ৰেটত পায়? 3 kg ৰাইচ 3 rupees per kg ৰাইচ পাই যায়, উইথ 2 kg 2 rupees per kg পাই যায়, কষ্ট ৰেট 1 rupees per kg পাই যায়। ঠিক আছে, question number 19 না হয় এতিয়া PM Vatsalya योजना सॉरी MPS वात्सल्य योजना। MPS वात्सल्य बेसिकली আমি জানো নিউ পেনশন স্কিম জানো বা ন্যাশনাল পেনশন স্কিম আমি জানো, তাৰে वात्सल्य योजना মানে যোনবোৰ সৰু চিলড্ৰেনছ থাকে হেতৰ কাৰণে এটা NPS স্কিম আনিছে, যাতে হেতি যেতিয়া এজ অফ 18 এটেম্প কৰে বা যেতিয়া 18 years পায় বা যেতিয়া হেতি এডাল্ট হৈ যায় তেতিয়া হে পইচাটো হেতি যাতে পায়। ঠিক আছে, NPS ত কি হয়? NPS वात्सल्य স্টেটমেন্ট 2, 3 and 4 are correct। So essentially কি ভুল হৈ যায়, অকল ইন্ডিয়ান পোষ্ট বুলি নহয়, যিকোনো বেংকে NPS वात्सल्य একাউন্ট খুলিব পাৰে। মিনিমাম ৰিকোয়াৰমেন্ট 1000 per year তো হ'বই লাগিব মিনিমাম, নহলে বেংক একাউন্টটো ব্লক হৈ যাব। মাইনৰে যদি ডেথ হয়, কৰ্পাছ ইজ নট ফৰফিটেড, বেসিক্যালি যোনটো গাৰ্জেন আছিলে গাৰ্জেনে সেই মানিটো পাই যায়। আৰু যদি লামসাম মানিটো 2.5 লাখতকৈ কম হয়, যদি যোনটো মানি গুড খালে সেই কৰ্পাছটো যদি 2.5 লাখ বা 2.5 লাখতকৈ কম হয় তেতিয়া কমপ্লিটলি সেই মানিটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব, নহলে 2.5 লাখতকৈ বেছি হলে some portion of the money has to go into annuity। ঠিক আছে, so 4 is ভুল 4 টো ভুল হৈ যায়, সৰি 4 টো ভুল নহয়, 4 টো কাৰেক্ট, বাট মই কৈছো যে 2.5 লাখতকৈ বেছি হলে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এমাউন্ট এনিউইটিলৈ গুচি যাব। আৰু সেটাৰ 5 is also correct। গ্ৰিভেন্স ৰিডাৰেচলৰ কাৰণে এটা মেকানিজম আছে য'ত চেন্ট্ৰেল গ্ৰিভেন্স মেনেজমেন্ট সিস্টেম হলে আপোনালোকে যাব পাৰে ফৰ গ্ৰিভেন্স ৰিলেটেড টু NPS वात्सल्य। So option number A is correct here। ঠিক আছে, question number 20 লে আহো। বেৰিং ষ্টেট, আমি এই ষ্টেটবোৰৰ কথা আপোনালোকে জানাটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যেনেকৈ গিব্ৰাল্টাৰ, ষ্টেট অফ গিব্ৰাল্টাৰ, দেন কোনটো চিয়ে কোনটো দুটা বডিক কানেক্ট কৰে বা কোনটো দুটা বডিক সেপাৰেট কৰে সেইবোৰ জানাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তো সেনেকৈ বেৰিং ষ্টেটটো কোনটো দুটা কাণ্ট্ৰিক সেপাৰেট কৰে আমি যদি কওঁ, বেৰিং ষ্টেটটো সেপাৰেট কৰে আলাস্কা অফ USA এণ্ড ৰাছিয়া। আমাৰ যোনটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন আছে তাৰে একদম সেই বেৰিং ষ্টেটৰ পৰা পাছ কৰে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন আইডিএল। essentially consider the following statement about financial stability and development council। ঠিক আছে, ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো অপশ্যন নম্বৰ ডি, none of the above is correct। ঠিক আছে, there are no statement correct here। അപ്പോൾ ডিটেইলছত এলকে আনসাৰটো চাই ল'ব পাৰিব, ইমান ডিটেইলছত আমি ইয়াতে নকৰোঁ। জুজ জেকিং কি হয়? ৰিচেণ্টলি seen in news। জুজ জেকিং essentially option number C, juice jacking is a form of cyber attack where hackers manipulate public USB charging point to steal data from connected devices by infecting them with malware or altering hardware। So juice jacking on basically cyber attack কৰা যায় by যেতিয়া আপোনালোকে কোনোবা পাব্লিক স্পেচত যায় আৰু পাব্লিক স্পেচত থকা USB চাৰ্জাৰ পইণ্ট ইউজ কৰি নিজৰ মোবাইল চাৰ্জ কৰে, যেনেকৈ আপোনালোকে ট্ৰেইন ষ্টেচনত দেখিছে চাগে বা ক'ৰবাত থাকে, কিছুমান মলছবোৰতো থাকে, এনেকুৱা USB চাৰ্জিং পইণ্টটো ইউজ কৰিলে there are chances that juice jacking through the cyber attackers আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডাটা ষ্টিল কৰি আপোনাৰ ডিভাইচটোক ইনফেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, কৰ্পৰেট বণ্ডৰ বিষয়ে আমি জানো। কৰ্পৰেট বণ্ড কি হয়? দিছ আৰ গভৰ্ণমেণ্ট যেনেকৈ জিচেক ৰিলিজ কৰে, গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ ৰিলিজ কৰে, সেনেকৈ এটা কৰ্পৰেটে নিজৰ বণ্ডছ ইছ্যু কৰে। সেইটো কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি চাই লওঁ। অপশ্যন নম্বৰ C is correct, 2 and 3 is correct, 1 is wrong। Why 1 is wrong? চেক কৰিব পাৰোঁ আমি।
One is wrong because corporate bond holders are lenders, not owners. Because that the money to lend करे corporate essentially they are not owners of the company. This it's not like stock যে আপোনালোকে stock কিনিলে আৰু company এটা particular share আপোনাৰ হৈ গ'ল মানে আপুনি সেই share owner হৈ গ'ল. In bond is a concept of debt. So আপোনালোকে যেতিয়া corporate bond কিনে আপোনালোকে essentially সেই companyটোক আপোনাৰ ফালৰ পৰা এটা amount of money লোনত দিয়ে যাৰে ৰিটাৰ্ণত আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰে যে within suppose say 1 year or 2 year আপোনালোকে ইমান ইন্টাৰেষ্ট পাব on your bond on your loan that you provided to the corporate. Okay, then Pradhan Mantri Mudra Yojana to আপোনালোকে জানো এইটো small MSMEs loan provide কৰিবৰ কাৰণে দিয়া যায়. এটা statement number 1 to ভুল হৈ যাব 1 to কেলে ভুল হ'ব আমি চেক কৰো and 1 to ভুল হৈ যাব 2 to ভুল হ'ব only statement number 3 is correct. 1 and 2 to কেলে ভুল চাই লওঁ. Maximum loan under Pradhan Mantri Mudra Yojana is 20 lakhs not 1 crore. So 20 lakhs leke hai apnaloke loan lo paibo. Shishu category apnaloke only 50,000 leke loan lo paibo. Kishore category 5 lakh leke loan lo paibo. Tarun category 10 lakh and Tarun plus category maximum 20 lakhs. So 1 crore is eneke bhul hoy jay. Okay, incorrect. It provides support to non-agricultural MSMEs. So agricultural related activities are directly focus নকৰে MSME. The MSME directly যোনবোৰ agriculture related practices তাত investment নকৰে and loans বোৰ আমি commercial banks পৰা ল'ব পাৰো, RRBs পৰা ল'ব পাৰো, NBFCs পৰা ল'ব পাৰো, MFIs পৰা ল'ব পৰা যায়. question 25 লৈ আহো. এইটো central bank functions as lenders of last resort ৰ বিষয়ে মানে এইটো টপিক হ'ব খুলিছে lenders of last resort central bank মানে RBI কথা কৈছে essentially. So option number B statement 2 is correct. Option number B only 2. The lenders of large institution usually the central bank that offers loan to banks or other eligible institutes that are experiencing financial difficulties and considered highly risky or nearly collapsible. It is a bank both highly money wise both durable ho jay. It is central bank ole usole jay. That is in India case of India RBI usole jay to provide some loan or other sort of money or kiba relief provide kore in monetary terms to in order to escape the financial difficulty without being bankrupt or insolvent. Okay sir, question number 26 la hoitia. Statement number 1 is wrong. Option number 1 is wrong. Deposit of commercial bank is held by RBI. Deposit of commercial bank is not held by RBI. Deposit held by commercial banks are liabilities of RBI. These are not assets. Yes, option number 2 is correct. Foreign exchange reserves are crucial assets for RBI. Foreign currency, foreign currency most countries are in the form of current currency dollars are rakhe. Then gold, then foreign currency SDRs has special drawing rights thake. Then statement 3 is also correct and statement number 4 is incorrect where the currency note issued by Reserve Bank of India are Reserve Bank's liability. Liability mane ki? Liability mane Reserve Bank usor jodi apnaloke eta 10 tokia note loi jay. ঠিক আছে? Just for example কৈছো ha. Liabilities mane Reserve Bank promise কৰে যে এই 10 টকাৰ নোটৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকক আমি 10 rupees worth of asset provide কৰিম. So currency notes are essentially liabilities to Reserve Bank of India. These are not asset. Asset কি হ'ব যেতিয়া Reserve Bank under থাকা যোনটো gold আছে SDR আছে these are asset of RBI. হেতু এগেইনষ্ট মানে তেওঁ মানি জেনাৰেট কৰিব পাৰিব. কিন্তু নোট যোনটো তেওঁলোকে যোনটো প্ৰভাইড কৰে সেই নোটটো এগেইনষ্টত হেতি মানি জেনাৰেট কৰিব নোৱাৰে. এসেনশিয়ালি হেতি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব when someone goes with that note to them. Okay. Question number 27 le ahu. Consider the following landforms. Only 3 which of the following are glacial erosion. Glacial erosion কোনটা হয়? So creek is glacial erosion আমি জানো pointed body in the mountains. Then horns to বুজি পায় যোনটো একদম নিপ থাকে এটোকে horns বুলি কয়. Then glaciated valleys are trough like U shape. These are also glacial
Outwash plain and depositional landforms. Outwash plains are depositional landforms, not erosional landforms, and drumlins are also associated with depositional activities of glaciers. So this question number option number 3, 4, and 5 are not correct. So only 3 statements are correct here. Consider the following statements. Which of the above factors influence the ocean currents? So option number B is correct. 1, 2, and 3. 4. The revolution of Earth doesn't influence the ocean currents. Density of water, air pressure, and winds, and rotation of Earth does influences the rotation of Earth influences the ocean currents. Ocean currents about the Gulf Stream, then North Atlantic Drift, the Norwegian current, Canary current. Ebu sab Gulf mane ocean currents hoy. Jeneke hawa flow kore atmosphere, winds flow kore heneke oceanor pani to continuously move kori thake. Tade various routes thake, fixed routes. আমি যোনবোৰ পঢ়ো জিঅ'গ্ৰাফিত, আপোনালোকে যদি জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িছে তেতিয়া আপোনালোকে পাইছেই চাগে কোল্ড কাৰেণ্ট, ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট। কোল্ড কাৰেণ্টত আপোনালোকে কেনেৰি কাৰেণ্ট পঢ়িছে, কেলিফৰ্ণিয়া কাৰেণ্ট পঢ়িছে, ৱাৰ্ম কাৰেণ্ট আপোনালোকে গাল্ফ ষ্ট্ৰীম পঢ়িছে। তো সেইবোৰ কাৰেণ্ট কিহৰ কাৰণে ইনফ্লুয়েন্স হয় এটা দিয়া আছে। কুৱেশ্যন 29 আহোঁ, টাইডছ ৰিলেটেড প্ৰশ্ন হয়। অপশ্যন নম্বৰ ডি 1, 2 and 3 ইজ কাৰেক্ট। 1 and 2 and 3 কি হয় চালোঁ ইয়াতে। টাইডছ কি হ'ল বা টাইডছ ইন অ'চেন এণ্ড চিজ ডিউ টু হুইচ অফ দ্য ফলোইং গ্ৰেভিটেশনাল ফ'ৰ্চ অফ ছান কাৰেক্ট। যেতিয়া ছান এণ্ড মুন এলাইন কৰে ইন পাৰ্টিকুলাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট তেতিয়া আমাৰ অ'চেনত টাইডছ ফৰ্ম হয়। টাইডছ মানে যেতিয়া আপোনালোকে কেতিয়াবা ন'টিচ কৰিছে চাগে বিচত কেতিয়াবা কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফলৈকে এমাৰ্জ হৈ যায়, কিন্তু যেতিয়া হাই টাইড হয় কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফটো ছাবমাৰ্জ হয় বহুত ভেৰি হাই আপ দ্য বিচেছ অ'চেন ৱাটাৰ আহি পায়, এইটো কয় হাই টাইড। যেতিয়া ল' টাইড থাকে তেতিয়া অ'চেনটো ৰিচাইড কৰে এণ্ড আমাৰ কণ্টিনেণ্টেল শ্বেল্ফটো আমি দেখা পাওঁ ইন চাম কেচেছ। চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ অফ আৰ্থ, য়েছ চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ অফ আৰ্থো ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰে টাইডছক। আৰ্থ যেতিয়া ঘূৰে যোনটো ফ'ৰ্চ এক্ট কৰে তাৰ ওপৰত সেইটো চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চ। আমি জানো চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চে কি কৰে, বস্তুবোৰ বাহিৰৰ ফালে ঠেলে চেণ্ট্ৰিফিউগেল ফ'ৰ্চে। যদি বাহিৰৰ ফালে ঠেলা ফ'ৰ্চে কি কৰে আমাৰ টাইডছক টাইডছটোক এলং উইথ গ্ৰেভিটেশনাল ফ'ৰ্চ অফ ছান এণ্ড মুন হাই কৰি দিয়ে। দেন নগৰ্ণ কাৰাবাগ, ভেৰি কমন কুৱেশ্যন আহিয়ে থাকে। আৰ্মেনিয়া আৰু আজাৰবাইজানৰ মাজত কনফ্লিক্টেড এৰিয়া হয়। আমি জানো আৰ্মেনিয়া কি হয়, এটা খ্ৰীষ্টান কাণ্ট্ৰি হয়, আজাৰবাইজান এটা মুছলিম কাণ্ট্ৰি হয়। কেপিটেল হয় বাকু ইন আজাৰবাইজান। মনত ৰাখিব আজাৰবাইজান বাকুৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়া নৰ্থ চাউথ ইকনমিক কৰিডৰ IMST বা ইণ্ডিয়ান নৰ্থ চাউথ ইকনমিক কৰিডৰ কোনোবা এটা তাৰপৰা মুভ কৰি ট্ৰান্সপৰ্ট কৰিডৰ এচেঞ্চিয়েলি মুভ কৰিছে। মই অলপ পাহৰিছোঁ, আপোনালোকে চেক কৰি চাব। অ'কে, কুৱেশ্যন 31 আহোঁ। অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট। Both stalagmite and stalactites are depositional landforms. Yes, they are correct. And statement 2 is wrong. Stalagmites develop from the ceiling of caves, whereas stalactites rises from the floor. No, statement 2 is wrong. Essentially, ulta ke diya ase bostu. So stalactites hang from the ceiling of the wall. Okay. Recently joined by Reserve Bank of India joined the Project Nexus. Project Nexus to ki hai? Project Nexus option number B. That is Project Nexus enabling instant cross-border retail payment by linking domestic payment system. So cross-border, এটা আমি যেটো UPI ইউজ কৰো সেইটো অকল ইণ্ডিয়াতহে ইউজ হয় বা কিছুমান মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি যোনবোৰ এতিয়া ৰিসেন্টলি একসেপ্ট কৰিছে UPI way of payment to. But in order to make a widespread network of payment, international cross-border, এটা Nexus start at a Project Nexus under এটা cross-border payment system develop কৰা হৈছে যে Project Nexus. ডিটেইলছত আপোনালোকে চাব পাৰিব Project Nexus কি আছে, কোন কোন কাণ্ট্ৰিজ ইনভলভ হৈ যায়। ASEAN countries like Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and India. Okay, what about the Caspian Sea and Dead Sea have highly salinity level? Which of the following is the most important factor of high salinity? They are endorheic closed basin water bodies. Caspian Sea is a closed body, ocean লগত একো লিংক নাই, and Dead Sea এটা closed body হয়। Dead Sea কোন দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মাজত পৰে আপোনালোকে যদি জানে জনাব। Okay, so Dead Sea ও closed body হয়, মানে সিলৰ ডাইৰেক্ট কানেক্ট নাই, এটা নামত সি বুলি কোৱা যায়, but they are not this big enough to be
called an ocean or a sea. They are essentially lakes, big lakes. Caspian Sea, that sea salinity high because they are endorix, মানে water body to close হয় ঠিক আছে Gulf Stream যোনটো মই কৈছিলো warm water body কথা কৈছিলো বা warm ocean currents কথা কৈছিলো তাৰে বিষয় কৰিছে they are under the influence of westerlies মানে কি west পৰা আহা air flow winds work westerlies কয় but wind কিটা এনেকে flow কৰিব নোৱাৰে so they because of coriolis force they move like this so west পৰা আহা winds of westerlies কয় east পৰা আহা winds of easterlies কয় আৰু Gulf Stream to যোনটো হয় এটো আমাৰ ইকুৱেটৰৰ পৰা এনেকে আহি এনেকে যায় আৰু this is because of this westerlies they get influence ঠিক আছে question number 35 লে হয় coriolis force related প্ৰশ্ন হয় correct answer to হ'ব option number C both 1 and 2 are correct this is maximum pole absent and equator আমি জানো ফৰ্মুলা এটা আছে ফৰ্মুলাত যদি আমাকে জানে ফৰ্মুলাটো তেতিয়া আমি জানো angle at the equator is 0 angle 0 হৈ লগে আমাৰ coriolis force to 0 হৈ যায় because if ফৰ্মুলাটো আমি যদি এক্সাক্ট মনত নাই coriolis force F equals to 2v into sin theta থাকে আৰু sin theta 0 হৈ যোৱাৰ লগে 0 হৈ যায় so force is also 0 at coriolis at the center of at the equators but poles কি হৈ যায় theta is 90 degree and sin 90 is 1 so maximum যোনটো আমাৰ coriolis force থাকে এটো আমাৰ poles থাকে question number 36 লা এতিয়া dew point কথা কৈছে relative humidity of the air parcel is 100% temperature of air parcel is said to be at dew point যেতিয়া relative humidity of air parcel is 100% very simple question simple নহলে মানে এটো আমি পঢ়িলে আমি পাওঁে এই বস্তুটো which of the following is the custodian of constitution the custodian মানে যোনে আমাৰ constitution protect কৰে supreme court of india আমি জানো যেতিয়া পাৰ্লামেন্টে বা আমাৰ লেজিসলেচাৰ বা গভৰ্নমেন্টে কিবা এটা হাৰ্ড ডিসিশন লয় এটা আমাৰ কাস্টোডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ কাস্টোডিয়ান হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে আহি হে লটো ইলিগেল বা আনকনস্টিটিউশনাল ক্লেম কৰি হেতু ক্যান্সেল কৰি দিব পাৰে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে that is why they are known as custodian of constitution of india question number 38 লে removal of supreme court judges directly answer to ke option number B 3 is only correct while 1 is wrong as supreme court judges can remove on ground of proven miscapacity or misbehavior incapacity impeachment karone 100 in lok sabha 50 members in rajya sabha support koribo lagibo bostu to second to takane wrong hoy jay not 100 in lok sabha and 50 in rajya sabha officer may emit or reject motion after consultation and review as presiding officer decide koribo etu admit koribo lage reject koribo lage consultation kora pason and no supreme judge has been impeached in the history of india till yet এতিয়া লাগে আচ্ছা কামাখ্যা বিষয়ে কামাখ্যা was the center of কামৰূপা কোনে কৈছিলে কোনটো পুৰাণে কৈছিলে it is essentially কালিকা পুৰাণে কৈছিলে আমি জানো কালিকা পুৰাণে অসমৰ বিষয়ে কথা পাতে so most probably our answer to kalika purana হল হয় মই ৰাখিব kalika puran talks about কামাখ্যা being the center of কামৰূপা okay ৰাণাপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সমাৰপীঠ are four divisions in the ancient কামৰূপা historical divisions the following historical composition mentions the 14 kuntu division or etu mention kora goise there correct answer to hobo I think yogni tantra a hai na correct answer to yes yogni tantra is the correct answer and option number A yogni tantra is the correct answer that talks about the four divisions of Kamrupa another schema related prashno hai launch kita hoisile 2001 2nd October this is not correct 2000 not launch hoisile 2001 on hoy sab date to update kori change kori dile the scheme aims at financially empowering women this is correct the amount credited on first of every month no first of every month naha 10 tarikhe khumai ami jano another scheme to or this is also correct so 2 and 4 are correct so option of B is the correct answer okay मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता scheme ami jontu lakpoti baido scheme buliyo ko lakpoti baido scheme to frequently exam ot ahi ase kintu apnaloke definitely sabo nijuk moina scheme to sabo frequently exam ot APSC di ase so 1 2 and 4 that is option of B is correct the scheme monthly income of 1 lakh to each member no this is not correct 3 is wrong monthly income no hai annual income of 1 lakh to target kore not essentially koriboi paribo but target kora jate year at least 1 lakh eta income koribo pare
females boy. Anna seva din kiman din chole aru kuntu tarikh kuntu tarikh leke chole every month 1st to 10th, that is 10 দিনৰ কাৰণে চলে 1st to 10th লৈকে চলে আমাৰ অন্ন সেৱা দিন ঠিক আছে আৰবিআই ডিজিটাল পেমেন্ট ইনডেক্স কারেক্ট आंसर টো অপশন নম্বৰ A 1 2 and 4 কি দিয়া আছে চাই লওঁ আহক statement 3 is incorrect. The index is published annually, not quarterly. So RBI digital payment index so quarterly published নহয়, essentially they are published yearly or semi annually মানে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে not 4 মাহৰ মূৰে মূৰে sorry yes 3 মাহৰ মূৰে মূৰে নহয় 6 মাহৰ মূৰে মূৰে উদ্গম পোর্টাল কি হয় কারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটো হয় ইয়াৰ উদ্গম পোর্টাল কারেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন নম্বৰ C. It enables user to search unclaimed deposits from banks part for the DEF fund of RBI. ঠিক আছে bank search unclaimed deposit from the banks part of DEF fund of RBI. Direct answer হয় এটো okay maths computer related প্রশ্ন হয় computer related প্রশ্ন আমি দেখিছো এক্সামত so Microsoft Windows is a type of operating software. What type of operating software? Defragmenting, freeware, shareware, or proprietary software. The correct answer is proprietary software, option number D. Proprietary software is a software that is owned by an individual or a company and is licensed under exclusive legal rights. Exclusively Microsoft কোনবাই কিনি থৈছে বা এটা সিঙ্গল ওনার বা এটা কোম্পানি এজ এন ওনার যোনটো software থাকে এটাকে proprietary software বুলি কোৱা যায় so you cannot freely modify share or distribute the source code. Question number 47 লে আহো এটা India Myanmar border যোনটো Assam Rifle total amount of spent in the construction of fence and operation Assam Rifle base April to December 2024 along the India Myanmar border is option number B 114.09 crores. আছে Gyandhara, India's first VR enabled metaverse platform. Declared প্রশ্ন হয় answer to hobo option number A 1 3 and 4. Answer to sala ho statement 2 is incorrect because the pilot is for class 8 to 12 not 1 to 5. কিন্তু VR use কৰি PMC স্কুলত education to অলপ ইন্টারেস্টিং কৰিবলে বা ইন্টারেক্টিভ কৰিবলে ট্রাই কৰিছে হেতু ক্লাস 1 to 5 নকৰি ক্লাস 8 to 12 কৰিছে for more engagement ঠিক আছে question 49 লে আহো okay কি সুধিছে ইয়াতে Union Minister Dr. Jitendra Singh has released the Indian Bioeconomy Report 2025 at the BIRAC Foundational Day ceremony. Which state has become the first in India to adopt Bio E3 framework? So, Assam government Bio E3 framework to adopt first state in India. Then Project Dolphin, which species is targeted for first time in Assam. So, Project Dolphin or Ganges River Dolphin by Amar Brahmaputra pai river dolphin to Ganges water dolphin river dolphin at a target kori a Project Dolphin to ana hoise. So essentially amar juntu test asile he testor answer ki to etu hoy apnaloke jodi a PDF to bisare amar Telegram channel to join kori lobo and before that please subscribe to our YouTube channel. Ami amar content bor ani aso in a free manner to you all. So please subscribe and show some support to us. Thank you for watching till the end. Video test stop korisu next test to amar next Sunday anim so to access the test also please join our Telegram channel. Video stop korisu